Again, write your name and roll number in the chat box and tell me the screen is visible or not. Write in the chat box. Okay. So these are the uses of alkanes. So alkanes part is completed. Alkanes part is completed in this chapter. So make a practice of the reactions, chlorination, bromination, then pyrolysis, then combustion, then aromatization. Then next part of this chapter is alkenes. Alkenes. अजून आपल्याकडे किती वेळ आहे? minutes ठीक. Write your name and your roll number, because separate attendance will be considered for these 2 lectures. Chinmay Chaugule is present. Kadambari Vaje, okay. Ambekar, Nandale, Komal Mane. Okay. Anyone can prepare the definition of alkenes? Because you know the definition of alkane, you can prepare the definition of alkenes in your own words. Anyone can tell me? They have the pi bond. Very good. They are aliphatic. They are also unsaturated. They are unsaturated. Unsaturated hydrocarbons. Very good. Very good. Very good. Very good. I will explain now. So, alkanes, alkenes, and alkynes, these are hydrocarbons. Remember, hydrocarbons. You are from the first lecture I am explaining, all these are hydrocarbons, means they contains carbon and hydrogen bonds. That's why it is called as they containing carbon and hydrogen. These are the main atoms which are present in this molecule. That's why it is called as hydrocarbons. But there are different hydrocarbons. We have to specify the hydrocarbons: aliphatic, aromatic, then double bonded, single bonded. So that's why we are using these words: saturated, unsaturated, aliphatic. Aliphatic means which are not aromatic. So alkenes are aliphatic, unsaturated. Remember this word. Alkanes are saturated, but alkenes are unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon double bond. Means alkenes मध्ये आपल्याला एक तरी carbon double bond पाहिजे. If there is a no carbon double bond, it will be not alkene. Remember. So alkeneची ती प्रॉपर्टीच आहे की त्याच्यामध्ये एक तरी आपल्याला carbon double bond is compulsory, must. Without that carbon double bond, we cannot say it is alkene. So this definition is clear. Alkenes are aliphatic, unsaturated hydrocarbons containing carbon. At least one carbon double bond should be present. So detailed information is given. Alkenes with one carbon double bond contain 2 hydrogen atoms less than the corresponding alkanes. So the general formula is CN. What is the general formula is given? CnH2n, where n is equal to 2, 3, 4. This is the general formula is given. CnH2n. दिसतोय का जनरल फॉर्म्युला? इथे जरा मला दिसत नाही. CnH2
H2N. Then next step is we already discussed about the isomerism of alkanes and NO, then position isomerism, chain isomerism. So in alkenes also the isomerisms are there. Alkenes with more than 3 carbon atoms shows the structural isomerism. Structural isomerism, alkenes with molecular formula. Sorry. This isomerism also we discuss in the chapter number 13. Once again, these two examples are given of the structural isomerism. Alkanes with the molecular formula C4H8, it is the butene. The structural formula of butene can be drawn with this 3 different forms. First one is but1-ene. Here it is a chain of 4 carbons. Then but2-ene. Here is also the chain of 4 carbons. And this is a 2-methyl prop1-ene. This is a IUPAC name. This is a chain of 3 carbon atoms. So all these 3 structures are the structures of butene, which is having the molecular formula is C4H8. But the structures are different. In the structure 1 and structure 3, see structure 1 and structure 3 along with structure 2 and structure 3. This structure 1 and structure 3. Then structure 2 and structure 3. These are the examples of chain isomerism. They differ in carbon chain length. They differ in chain length, means this number 1 and number 3 and number 2 and number 3, these are the chain isomerism because they differ in carbon carbon chain length. इथे 4 कार्बन आहेत आणि इथे 3 कार्बन आहेत. Then structure 1 and 2, this structure 1 and 2, these are the position isomerism because the position of double bond, see on the second carbon here is a double bond, and in the structure 1 double bond is present on the carbon 1. So this example number 1, structure number 1 and structure number 2, these are the examples of position isomerisms, while this structure 1, structure 3 and structure 2 and structure 3, these are the examples of structural isomerism. And these are the examples of position, means structural isomerism having the different types, chain isomerism and position isomerism. So 1 and 2, these are the examples of position isomerism. Then 1 and 3, these are the examples of chain isomerism because the number of atoms of the carbon atoms are changed, 4, 3. So I'm not explaining because this is explained in this chapter. This geometrical isomerism also I explained in the chapter number 13. Geometrical isomerism, there are the 2 types, cis and trans. When the identical, see here, cis isomers means when these identical or similar atoms or groups, when these are the one side of the double bond, see YY and XX. These are XX, these are the identical groups. YY, these are also identical groups. When these are on the same side of the double bond, it is called as cis isomerism. This is structure A. And clearly we can see here, this is Y, means the similar groups, XX also on the opposite side of the double bond, it is called as trans isomer. Also we discuss about the examples but2-ene. I have written on the board. So remember this definition, cis isomerism, trans isomerism. The geometrical isomerism in which the 2 identical or similar atoms or groups on the same side of the double bond. We can write this. We can rotate this double bond also. This is vertically written. Carbon carbon double bond is vertically. We can make it horizontal also. So this X will come up and the Y will comes down. Then the trans isomerism, only one change, the identical groups or similar atoms or groups lie on the opposite side. So this is the change. In case of cis, these are on the same side.
and in the trans isomer these are on the opposite side of the double bond. Here some examples are also given. These examples I explained: cis butene, this is trans butene, CH3 opposite side, and this CH3 on the same side. One problem is also given: draw the cis and trans isomers of the following compounds. Also write their IUPAC names. See, one example is given here: CHCl and this CHCl. So we have to write here first carbon-carbon double bond, two hydrogens on the same side, two chlorines on the another side. So this is cis 1,2 dichloroethene. This is we can see in the second example, this chlorine and these chlorines and hydrogens on the opposite side. So this is trans 1,2 dichloroethene. So this is a solution of first example. And this is a second one: C2H5 CH3. Again C2H5 CH3. So when the two CH3s and the two C2H5, so ethyl, these are the methyl groups and these are the ethyl groups on the same side, it is cis. But what is the name of this compound? We have to calculate the total number of hydrogens: 1, 2, 3, 4, किती झाले इकडे 2, 3, 4, 5, 6. This is hexene. So hexene, we have to follow the IUPAC nomenclature rules. Which carbon? Yes, anyone can tell me which carbon having the carbon-carbon double bond here? Second carbon or third carbon? So we have to make it straight. If you want to write the IUPAC names, we have to make it straight, and then we have to write the answer here. So answer is already given here: cis 3,4 dimethyl hex 3-in, and this is trans 3,4 dimethyl hex 3-in. See, this CH3 are on the opposite side, and C2H5 also on the opposite side. And in this example, both the CH3s on the one side, that is uh, one side of this double bond, and both the C2H5 groups are other side of the double bond. Means we have to identify the identical groups. Identical groups should be on the same side, it is cis. And if the identical groups are on the opposite side, like this diagonal, this is called as trans. So such type of problems can be asked for the examination. Then another problem is given here for your practice. Make a practice at your home. Write the IUPAC names. I will unmute all. Wait. I will unmute all students. Yeah. माईक कुणी ऑन करायचा नाही रे. माईक ऑन केलेलं दिसलं तर मी लगेच काढणार आहे बाहेर क्लासमधून. इथं आपल्याला तशी प्रोव्हिजन आहे, बाहेर पाठवता येते लगेच. Problem number 15.5. Write the IUPAC names of the following compounds. Number 1 is given CH3 twice CH. बघा हे सगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला आधी याच्यावर काढून घ्यावं लागतील, तुमच्या नोटबुकवर काढून घ्या, कारण हे खूप मोठं स्ट्रक्चर आहे. लक्ष द्या, हे खूप मोठं स्ट्रक्चर आहे. बघा इथे किती कार्बन आहेत. इथे CH3 ट्वाइस ऑन द दिस कार्बन. याचे स्ट्रक्चर्स काढून बघा आणि आन्सर्स पण इथे दिलेली आहेत मी खाली. इथे आन्सर्स दिलेली. ऑल दीज एक्झाम्पल्स आय हॅव टेकन फ्रॉम द NCERT book. This is not included in your textbook, and this is a remember this question. This question can be asked for the 1 mark. Calculate the number of sigma and pi bonds in the above structure 1 to 4.
एक मिनिट, कुठे गेली स्ट्रक्चर? हा, हे स्ट्रक्चर्स दिलेले 1 to 4 इकडे बघा. ह्या स्ट्रक्चर्स मधले तुम्हाला सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड, इथे दोनच पाय बॉन्ड आहेत बघा. इथे एक पाय बॉन्ड दिसते मला, इथे एक पाय बॉन्ड दिसते, बट देर आर 33 सिग्मा बॉन्ड्स. आता ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला लागतील. CH बॉन्ड म्हणजे हा सिग्मा बॉन्ड, त्याच्यानंतर हा एक सिग्मा बॉन्ड, याच्यामध्ये CH2 मध्ये 2 सिग्मा बॉन्ड, हा एक सिग्मा बॉन्ड, सगळे सिग्मा बॉन्ड कॅल्क्युलेट करायचे. CH बॉन्डचे पण पकडायचे, लक्षात घ्या. आणि सगळे मिळून असे, एवढं मोठं तुम्हाला काही परीक्षेला विचारतील असं वाटत नाही. प्रोपेन इथेन मधले विचारतील, हाऊ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेझेंट इन प्रोपीन and how many pi bonds are present in propene. So this is given for your practice only, म्हणजे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची सवय लागावी म्हणून एवढे मोठे स्ट्रक्चर दिलेले आहेत. घाबरायचं काही कारण नाहीये, परीक्षेला एवढं मोठं स्ट्रक्चर विचारणार नाहीत. Then next problem is problem number 15.7. Which of the following compounds will show the tris and trans isomerism? हे सगळं काढून बघायचं, हे स्ट्रक्चर घरी काढून बघायचे आज. म्हणजे यातलं कुठलं सीस आयसोमेरिझम दाखवते, सीस दाखवलं की ट्रान्स दाखवतच, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं असं कुठलं स्ट्रक्चर नाही की ते सीस दाखवतं ट्रान्स दाखवत नाही, असं नसतं. आयदर दे विल नॉट शो सीस ट्रान्स आयसोमेरिझम, म्हणजे सीस ट्रान्स आयसोमेरिझम आहे का नाही एवढंच तुम्हाला ओळखायचं. हा, एवढं आपण सुरू करूया. इथे एलिमिनेशन रिॲक्शन मी एक्सप्लेन करतो आणि आपण थांबूया, कारण कंटिन्यू तुम्हाला लेक्चर आहेत. मी बघितलं 9 ते 10 पण लेक्चर आहे, नंतर परत 10 ते 11 लेक्चर आहे. त्याच्यामुळे एक 5 मिनिटं तुम्हाला मी लवकर क्लासमधून सोडतो. Methods of preparation of alkenes. As also we discussed about the methods of preparation of alkanes in the previous part. First one is elimination reaction. Elimination reaction, at the word suggests eliminated. Some atoms or groups are eliminated in this. 1-2 elimination. What is mean by 1-2 elimination? I will explain. The reaction in which two atoms or groups are eliminated or removed from the adjacent carbon. Remember, adjacent carbon म्हणजे जवळचे जवळचे कार्बन, त्याला आपण म्हणतो adjacent carbon. It is called as 1-2 elimination. आता elimination मध्ये dehydrohalogenation is also elimination. Dehydrohalogenation means DE words indicates here we have to remove. काय रिमूव्ह करायचं इथे पुढे दिलेलं असतं. हायड्रोहॅलोजिनेशन म्हणजे याच्यातून काय काढायचं, हायड्रोजन आणि हॅलोजन आपल्याला रिमूव्ह करायचं. हा, म्हणजे हायड्रोजन अँड हॅलोजन शुड बी अटॅच्ड at the adjacent carbon. इथं खाली एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. हा, सी दिस एक्झाम्पल ऑफ ब्रोमोइथेन. इन केस ऑफ ब्रोमोइथेन, ज्या the carbon atom to which the halogen is attached, it is considered as alpha carbon. Remember, म्हणजे ज्या कार्बनला हॅलोजन जोडलेला असतो, हॅलोजन अटॅच केलेला असतो, त्या कार्बनला आपण म्हणतो अल्फा. आणि अल्फाच्या शेजारचा जो कार्बन असतो दॅट इज कॉल्ड एज बीटा. मग तो बीटा इकडे पण असू शकतो, बीटा इकडे पण असू शकतो. ठीक आहे. तर according to this definition, dehydrohalogenation means we have to remove this hydrogen and halogen also. So this is called as, this reaction is called as 1-2 elimination, or it is also called as beta elimination. आता बीटा एलिमिनेशन म्हणजे काय असतं, द हायड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन इट इज रिमूव्ड. बीटाचा हायड्रोजन आपण काढतो म्हणून याला बीटा एलिमिनेशन म्हणायचं, लक्षात घ्या. ठीक आहे, एवढंच याच्यामध्ये डिटेलमध्ये दिलेले. आता जर आपण हे दोन बॉन्ड्स काढले म्हणजे हायड्रोजन अँड ब्रोमिन इज रिमूव्ड, वी गेट हियर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. Means these alkyl halides are converted into alkenes. This is a good example of alkyl halides because this is alkyl halide group is attached in presence of alcoholic KOH. Remember the condition, alcoholic KOH is important. What is the role of this alcoholic KOH? Elimination reaction. And if the aqueous KOH is used here, it is a substitution reaction. म्हणजे अल्कोहोलिक केओएच काय करतो, डिहायड्रोहॅलोजिनेशन करतो, आणि इन्स्टेड ऑफ दिस ॲक्वियस केओएच इज यूज, इट इज अ सबस्टिट्यूशन, म्हणजे ब्रोमिनच्या जागी सबस्टिट्यूट करतो. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. अल्कोहोलिक केओएच इज यूज और ॲक्वियस केओएच इज यूज, वी हॅव टू चेक इट ऑलवेज.
Always we have to check these conditions whether the alcoholic KOH is used or aqueous KOH is used. If the aqueous KOH is used, it will not remove the hydrogen and halogen, but it will replace this halogen. Substitutes means substitution reaction will take place, and if the alcoholic KOH is used, elimination reaction takes place. This is the elimination reaction, means we get here double bond. See, bromoethane is converted into ethene, and these are the byproducts KBr and H2. This KBr means this K will combine with this bromine, and this hydrogen will combine with this OH, and we get here H2O. So here in the single line explanation is written: when alkyl halide is boiled with hot concentrated alcoholic solution of strong base like KOH or NOH, alkene is formed with removal of water molecule. Water molecule is also removed, and we get here potassium bromide. So this is elimination. One more example is given here: 2-chloro butane. Anyone can tell me how many beta hydrogens are there? Two. Very good. 2 beta hydrogens are there. इथं दिलेले बघा. It's because this is alpha. Why this is alpha? Because halogen chlorine is attached. So adjacent carbon atom. म्हणजे this is also beta. This is also beta. So we can remove. आता मी तुम्हाला इथं पेनने काढून दाखवतो बघा. किती किती प्रोडक्ट्स पॉसिबल आहे इथे. Conditions. See the condition. हा क्लोरीन आणि हा हायड्रोजन आपण जर रिमूव्ह केला, डिहायड्रोहायड्रोजनेशन, वी गेट हिअर डबल बॉन्ड. इथे आता मला सांगा, ही कंडिशन आहे का ही कंडिशन आहे? मी आता वापरलेली. इफ दिस क्लोरीन अँड दिस हायड्रोजन इज रिमूव्ड, ह्या दोन्ही मधला कुठला प्रोडक्ट आहे, पहिला का दुसरा? दुसऱ्या. सेकंड कार्बनला डबल बॉन्ड आहे, बघायचं इकडून. बघा सेकंड कार्बन कुठे आहे? हा पहिला, हा दुसरा. म्हणजे ही कंडिशन आहे, 80% इथं तयार झाली. आणि दुसरी कंडिशन मी तुम्हाला दाखवतो. पहिली एरीज करून टाकतो. हा, आता ही कंडिशन आहे. सेकंड कंडिशन इकडे बघा, हा हायड्रोजन आणि हा क्लोरीन आपण जर रिमूव्ह केला तर डबल बॉन्ड कुठे येईल? इथे डबल बॉन्ड येईल. म्हणजे कार्बन नंबर 1 वर डबल बॉन्ड येईल. ही कंडिशन आहे बघा. सो आता ह्यातलं हे 20% आणि हे 80%. कसं ओळखायचं? हा, त्याच्यासाठी एक रूल दिलेला आहे, सेटजेप्स रूल. सेटजेप्स नावाच्या सायंटिस्टने एक रूल तयार केला आहे. इन केस ऑफ dehydrogenation reaction, when the two products are formed, for the identification of major and minor, when the greater number of alkyl groups are there, attached to the doubly bonded carbon atoms. डबल बॉन्डेडचं कार्बन आहे तिथं जर जास्त नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स असतील तर तो मेजर प्रोडक्ट असं म्हणायचं. आता बघा, हा डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटम आहे, हा आणि हा. इथं किती CH3 बघा बरं जरा मला सांगा. बघा इथे 1 CH3 ग्रुप आहे. सी 1 CH3 ग्रुप इज देअर. याला डबल बॉन्डेड कार्बनला आहे म्हणून हा मेजर प्रोडक्ट आहे. इथे एक पण CH3 नाही आहे. नो एनी CH3 ग्रुप इज अटॅच. तर उद्या परत सेट जेप रूल मी एक्सप्लेन करतो. इथे थांबतो. 2च मिनिटं राहिले, तुम्हाला परत जॉईन व्हायचंय दुसऱ्या लेक्चरला. ओके, हॅव अ नाईस डे. मेक अ प्रॅक्टिस ऑफ इट. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. ओके ओके, प्रॅक्टिस करा, बाहेर पडू नका.